Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Community Issues. As usual, we are back with your favorite fortnightly program. The topic for discussion tonight is NRB investment in Bangladesh, and this particular story is about a successful entrepreneur who was brought up in England, decided to go to Bangladesh to do some investment, and as a result of that, the investment has become very successful, and we are going to be talking to him. He is, of course, Musleh Ahmed, the chairman of Dhaka Hotel and Resort. So, Musleh Ahmed, a very good evening, sir, and thank you very much for coming to my program. Thank you for having me in your show. It's great to be here. It is a pleasure to have you. Now, tell me something. For as long as I've known you, you were someone who came to the United Kingdom to join your parents from an early age. You were educated here, you worked in the mainstream, then you worked in community business organizations, and then you've decided to go to Bangladesh. Correct. Tell us about your journey to Bangladesh. Right. As I've said, I grew up here in London, and I graduated in marketing from London Guildhall University, and then I went into banking sector in the city. So I used to work in the city. I worked for Lloyds, TSB, NatWest, and also NatWest stockbrokers. So this was a very different life. Then, as you know, I moved into the community-related business sector, NRB business support programs. So I was a business advisor for about 10 years in a project called Ethnic Minorities Enterprise Project many years ago. Yes. So that was my first community job. Before that, as I've said, I was working in the city, yes, and then I moved into, so I was a business advisor. While I was a business advisor, I set up, because from a very early age, I wanted to do business. So I didn't want to work for a very long time. So it was quite fortunate to be a business advisor. That gave me insight into how business really works. And my degree discipline was also within the business discipline. I was a marketing graduate. So I set up a business, many of you would know, Arong in Bangladesh, which is a BRAC project. It's one of the biggest NGO in the world. So what they do is they produce products through the rural artisans around Bangladesh, and they actually market it through a brand called Arong. Right. So it's very well known in Bangladesh. Very, very well known all over in the world Bangladesh as well. And they do mainly handicrafts and handmade products and garments and many other things. So they've expanded over the years. It's a huge project. So they have Arong outlets around the country. This really did interest me a lot. So what we did, I have taken a dealership from BRAC to set up Arong store here in London. Yes. Many of you know. It used to be in East London, wasn't it? Correct. We had it for about 10 years, and then now it doesn't exist anymore because of the product life cycle and the market demand change, if you like. Yes, of course. But alhamdulillah, we did it very successfully for about 10 years. So as a result of Arong, I used to go to Bangladesh quite often, yes? very often. Right. তো আমার বাংলাদেশে এই আরং প্রজেক্টের মাধ্যমে আমার কিন্তু বাংলাদেশে খুব ঘন ঘন খুব অফটেন ট্রাভেল করতে হতো এবং বাংলাদেশের এই রুরাল পার্টসগুলোতে আমাকে এই আরং প্রজেক্টের প্রোডাক্ট ডেলিভারি প্রোডাক্ট কীভাবে প্রডিউস করে রুরাল পার্টসগুলোতে আমার এই আরং প্রজেক্টের মাধ্যমে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। সো আমি বাংলাদেশে ঢাকার বাইরে মানিকগঞ্জ, তারপরে আপনার টাঙ্গাইল, নরসিংদী, জামালপুর, so there were various locations in Bangladesh যেটা আরঙের সাথে আমার এই অ্যাফিলিয়েশন না থাকলে হয়তো যাওয়া হতো না। তো এটার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশকে অনেক ডিফারেন্টলি দেখার সুযোগ হয়েছে, বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। সো প্রত্যেক বছর আমার 3-4 বার 5 বার যাওয়া হতো। এটার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আমার ইফ ইউ লাইক একটা কানেক্টিভিটি, একটা লাভ উইথ বাংলাদেশ আবার
কানেক্ট হয়েছে, কারণ আমি খুব ছোট ছিলাম Of course, যখন of আমি course. It is এখানে natural. এসেছি। এটা তো স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সাথে আমার আবার কানেক্টিভিটিটা এই আড়ঙ্গে বিজনেসের মাধ্যমে আবার হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তারপর থেকে আমি one of my friend who is also a British Bangladeshi, he apparently moved from London to live in Bangladesh because of his elderly mother, and then that opened a door for us. His name Right. is Arif Motahar. So both of us thought, because he was working with BRAC at that time, he was the MD of BRAC BD Mail. So we grew up, friendship, we knew each other. Then we said, let's do something big in Bangladesh. So this hotel project came about. So many of you know. What year was that? That was around 2003-04. Right, okay. And then in 2005, we actually, we were working on this project for a while, but 2005, that's when we actually made it to public that we are doing this project. Right. So we've set up this hotel in Bangladesh, many of you know, Dhaka Regency Hotel. This is a 5-star hotel. So the fact is that we, the NRBs, went to Bangladesh. The difference with Dhaka Regency is this is a consortium investment. Right. So okay. when we found that project, we looked at the project and thought, how are we going to raise the finance? How are we going to do it? Then we thought the option was whether you to go to the bank or you do it through a consortium investment. So in Bangladesh, we did this as a consortium. We invited a lot of people, Investors. a lot of investors to invest small amount of money and become shareholders of this project, and through which we've established a huge project, which is the first privately owned 5-star hotel in Bangladesh. The fact is that it's the first privately owned 5-star hotel in Bangladesh. Before that, we had the Shunarga and the Sheraton. These were owned by governments. Right, yes, of course. So we actually, that was a breakthrough. Privately owned 5-star hotel established by the NRBs. We grew up here. I initially, at the age of 28, long time ago, age of 28, initiated this project with my friend that I've mentioned. And then we've invited many people to come into that consortium through that. So again, we were pioneer of consortium investment in the NRB community. Nobody did it at that scale. What decided you to take the consortium concept as opposed to borrowing from the bank? আমি সব সময় I was a great believer in networking. আমার গ্রাজুয়েশনের পরে I was the general secretary of an organization called the Graduate Forum. You must have heard about them. I have, yes. So we used to do a lot of networking of young graduates based in East London. This was a London-wide project through which we used to have many groups like the lawyers group, the accounts group, and the bankers group. So through those small segments, we used to help the young newly graduate people to go into job, into different professions. We used to hold many conferences. So from a very early age, I saw networking is a big thing. Right. If you can put few people together, and if we all chip in, impossible become possible sometime. Right. So it's the collaboration. I'm a great believer in collaboration. But isn't it synergy. also true that sometime when you have so many different people into a project, that you could also have many challenges, many Absolutely, problems? absolutely. আমাদের এই সবাইকে নিয়ে কিছু করতে হলে একটা গ্রুপ কিছু না কিছু প্রবলেম থাকবে, কারণ মেইনলি জিনিসটা হচ্ছে আমাদের একটা গ্রুপের মধ্যে এত লোক, আমাদের 100+ ইনভেস্টার্স, শেয়ারহোল্ডার্স, চিন্তা করেন একবার, এদের এক একজনের চিন্তা ভাবনা এক এক রকম, Different, এক এক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড, এক এক ধরনের মানসিকতা, সব কিছুকে একত্র করে এ ধরনের একটা কনসোর্টিয়ামকে মেনটেন করা কিন্তু সহজ কাজ নয়। বাট আমরা পেরেছি। দিস ওয়াজ সামথিং দ্যাট উই ম্যানেজ টু ডু বিকজ আমাদের বিজনেসটা সাকসেসফুল। আমরা কিন্তু এই বিজনেসটা যদি প্রফিটেবলি রান না করতে পারতাম তাইলে এই প্রবলেমগুলো কিন্তু বাড়তো, সবার এই প্রবলেমগুলো চলে আসতো। আমরা ইভেন ইফ উই লুক এট দি মোস্ট রিসেন্ট লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার আমরা আমাদের শেয়ার হোল্ডারদেরকে 22% ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছি। 22% ক্যাশ ডিভিডেন্ড, ইটস এ হিউজ থিং। যারা 25,000 পাউন্ড ইনভেস্ট করেছে তারা 3,82,000 টাকার মতো ডিভিডেন্ড
ক্যাশ ডিভিডেন্ড পেয়েছে। That's So within a he- year, yeah? just last year. Right. So আমরা এখন রেগুলারলি ডিভিডেন্ড দিচ্ছি। সো ইফ ইউ লুক এট ইট লাইক দ্যাট, ইটস এ হিউজ সাকসেস। এবং এই সাকসেসটা কিন্তু আমরা সবাই মিলে ক্রিয়েট করেছি, এটা মনে রাখতে হবে। ঢাকা রিজেন্সি ইজ নট জাস্ট ওন্ড বাই মাই সেলফ, ইজ ওন্ড বাই মেনি পিপল উইথ দেয়ার, ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট পার্সেন্টেজ, দিস ইজ দ্য মেইন সাকসেস, ব্রিঙ্গিং দ্যাট গ্রুপ টুগেদার। এটার মাধ্যমে আমি অনেক কিছু শিখেছি লাইফে, হাউ টু ব্রিং এ গ্রুপ টুগেদার, হাউ টু মেক দ্যাট ওয়ার্ক সাকসেসফুলি। But tell me something, there is a saying in English that everybody wants to be part of the success story. On this occasion, this consortium was very successful. If it hadn't been successful, then we would have seen something completely different. Absolutely. As I've said, আমাদের সাকসেস কনসোর্টিয়াম, এই যে বলছেন একটা গ্রুপের মধ্যে এক একজন এক এক রকম জিনিস চায়, এক এক কেউ হয়তো ফেম চায়, কেউ প্রফিট চায়। ইনভেস্টরের কালচার এরকম হওয়া দরকার যে আমি ডিভিডেন্ড চাই, আই ওয়ান্ট মাই রিটার্ন, তখন আর কোনো প্রবলেম হয় না। আমাদের লাকিলি মোস্ট অফ দ্য পিপল think alike, যে এখানে ইনভেস্ট করেছি, they get the return, and when they go to Dhaka, they get to use that facility and they feel so good about it. So consortium investment এর এই যে advantage Do you disadvantage have দুটোই many আছে। people, many NRBs going from England Many people go, to Bangladesh, absolutely. especially in Dhaka, Yeah. to use the facilities that they've invested in? That's for sure, because over the last 10 years, most people, when they're with family and they came back and said, their children is saying, Dad, that's the best thing you did. So some of them saying, you know, I'll go to Bangladesh if you take me to Dhaka Regency. Because it's a beautiful facility. I'm sure you've been there, you've Yes. seen yourself. Alhamdulillah, we've got a professional team running it, so our service level is very high. Our facility is very up to date. We're constantly renovating, keeping up with the product quality and the expectation that our customers want. So আমরা এই কনসোর্টিয়াম ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে এটা করেছি, সাকসেসফুলি করেছি এবং সবাই মিলে এটা করেছি। So this is a success story created by all of us, not By just the myself. NRBs. Okay, we'll talk about that a little bit more later on in details. You've touched on some of the challenges that one has to face, especially when they're dealing with a project of this size, this magnitude, and with a huge number of investors. What were the particular challenges for you? Excuse me. আমাদের চ্যালেঞ্জ বলবো এটা যে, কারণ আমরা we grew up here, going into Bangladesh, the culture is different, the bureaucracy is different, everything works differently. The administration is different. Absolutely. কিন্তু আমি একটা জিনিস বলি, আমাকে সবাই বলে যে বাংলাদেশে এই নেগেটিভ সাইডে, I want to talk about the positive. I No, don't of want to course. talk about the negative too Of much. course. এই জন্য বলতে চাই না, কারণ বাংলাদেশ আমাদের একটা কানেক্টিভিটি উইথ বাংলাদেশ, আমাদের প্যারেন্টস We are have a from grassroots Bangladesh. connection, absolutely. Absolutely. So আমাদের roots Yes. connection with Bangladesh, এটার জন্য we have a better understanding of Bangladesh. Yes, yes. তো বাংলাদেশে একটা ফরেনার গিয়ে যতটুকু না বাংলাদেশের সব কালচারকে বুঝবে, সব ধরনের সিস্টেমটার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারবে, তার চেয়ে বেশি কিন্তু আমরা পারবো, বিকজ অফ দ্যাট কানেক্টিভিটি দ্যাট উই হ্যাভ উইথ বাংলাদেশ। তো আমরা গেলাম, আমি ধরেন 28 ইয়ার বয়সে, 28 আমার যখন বয়স ছিল, তখন বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করা এটা কিন্তু কোয়াইট রেয়ার। আই ইভেন লুক ব্যাক অ্যান্ড থিঙ্ক, ও মাই গড, আই ডিড দিস। ফার্স্ট ওয়ান আই ডিসাইডেড দ্যাট এইটা প্রজেক্ট করতে হলে আমাকে বাংলাদেশে রিমাইগ্রেট করতে হবে। সো আই রিমাইগ্রেটেড টু বাংলাদেশ এবং বাংলা with my শিখতে family. হবে। বাংলা মোটামুটি একটু শিখেছি, এখনো 100% হয়নি। Right. তারপরে বাংলাদেশে আমি রিমাইগ্রেট করলাম উইথ মাই ফ্যামিলি, and then That must I have been stayed quite there. difficult. It's a challenge, as you said. What were the Yes, challenges? yes. কারণ আমি এইখানে ফ্যামিলি, ওইখানে এই কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু আসতো না। Right. তো আমি দেখলাম যে এই প্রজেক্ট আমাকে সাকসেসফুল করতে হলে, এত লোক নিয়ে এত কনসোর্টিয়াম করতেছি, সবাই তো একটা এক্সপেকটেশন আছে। পিপল হ্যাভ ট্রাস্টেড মি এট দি এজ অফ 28 উইথ দেয়ার মানি, এটা অনেক বড় পাওয়া। সো দিস ওয়াজ from sense of responsibility, I said, I'm not going to be sitting here. I will travel back to Bangladesh. And আমার extra advantage টা ছিল, my partner, Arif Motahar, he was already in Bangladesh. He knew how to do things within the Bangladesh system. Right. That was the great advantage for me. Of course. Without that, so as I've said, you need the right partnership. You need the right people. And আমরা হচ্ছে entrepreneur, আমরা business set up করতে পারি,
but I can't run it. You Run can it, need the yeah. professionals to run that hotel. Yes, So and আমাদের you need the local knowledge, the local expertise. হ্যাঁ কারণ দেখেন আমি বিজনেস অ্যাডভাইজার ছিলাম মেনি ইয়ার্স অ্যান্ড আমি যেটা দেখেছি অনেকেই এখানেও বিজনেস করে ফেল করে আবার সাকসেসও করে ফেলিং রেট ইজ হিউজ আবার সাকসেস যারা করতেছে দে আর ডুইং গ্রেট Very good, আপনার এখানেও চ্যালেঞ্জ আছে Yes, of course. বাংলাদেশেও চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু Definitely. চ্যালেঞ্জের ধরন চ্যালেঞ্জের টাইপ ইজ ডিফারেন্ট Right. আপনাকে ডিফারেন্ট মাইন্ডসেটে চিন্তা করতে হবে আপনি বাংলাদেশে গিয়ে যদি আপনি লন্ডনের বা ইউকের সিস্টেমে আপনি সব কিছু সলভ করতে চান this may not work for you so you need to employ the local expertise Yes. যাদেরকে দিয়ে আপনি এই বিজনেসটাকে সাকসেসফুলি রান করতে হবে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু খুব ইজি ইন্ডাস্ট্রি না আমাদের প্রফেশনাল টিম অফ পিপল লিড বাই ভেরি প্রফেশনাল ম্যান মিস্টার শাহিদ হামিদ হি ইজ আওয়ার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হু রানস দ্য শো অ্যান্ড হি ইজ ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি ফর এ ভেরি লং টাইম ভেরি কোয়ালিফাইড সো আমাদের এই টিমটা ইম্পর্টেন্ট Is that someone who was brought up here or, No, or this is educated here? Or? No, he was education from Cornell in America. So it's a very professional qualification. Right. Okay. He worked in Australia, Dubai, and he was in Shunarga. So he's worked in other He's in the industry for a very long time. settings, yes. So Okay. experience-টা থাকতে হবে হোটেলের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে হোটেল চালানোর জন্য যতটুকু কোয়ালিফিকেশন এক্সপিরিয়েন্স দরকার ওইগুলোর জন্য ইউ এমপ্লয় দ্য রাইট পিপল অ্যান্ড উই হ্যাভ দ্য রাইট টিম টু ডু সো Right. তো এখন হচ্ছে কি আমরা সাকসেসফুল এই জন্য বলবো যে আমাদের বিজনেসটা এখন ভেরি স্টেডি গ্রোথের মধ্যে আছে এবং আমরা আরও হোটেল করব আমরা দেখেন এখন আমাদের এই হোটেলটা ওভার দি লাস্ট 10 ইয়ার্স কয়েক বছর আমাদের ট্যাক্স ফ্রি অপশন ছিল তারপরে আমরা 13 years now you've been in operation. 12 years, yeah. 12 So years, right. what we've given huge amount of tax to the government of Bangladesh over the since we started. We've given well over 100 crore taka tax money in various avenues to Bangladesh government. তো আমরা এখন কিন্তু ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করছি Tell me something when you're talking about Bangladesh government, and obviously this is something I want to explore into a bit more. How welcoming are they in terms of foreign investment in Bangladesh, and what facilities, if any, they offer to foreign investors? On the books, there are a lot of facilities. On the books, always কোন কান্ট্রি আছে পৃথিবীতে বলে যে আমরা ফরেন ইনভেস্টমেন্ট চাই না সবাই চায় Right. বিকজ দিস ইজ But টু গ্রো দ্য practicality ইকোনমি দিকে ওরা কতটুকু সাহায্য করে আপনাদেরকে? আপনি যেমন আছে যেভাবে আছে আই উইল সে দের ইজ সার্টেনলি রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট আমরা কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি যে আমরা গভর্নমেন্ট কি দিল কি পলিসি করলো আপনাকে হেল্প করার জন্য ওইটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিন্তু বাংলাদেশে গিয়ে আপনি সাকসেসফুলি কিছু করতে পারবেন না আই হ্যাড এ ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট আমি বাংলাদেশে মনে করেন বাংলাদেশে কিন্তু যেভাবে প্রবলেম আছে অপরচুনিটিও আছে আমি মনে করি বাংলাদেশে যতটুকু প্রবলেম আছে ততটুকু অপরচুনিটিও আছে এবং বাংলাদেশে সব কিছু কিন্তু আই ফাউন্ড ইট এভরিবডি ভেরি ওয়েলকামিং মেবি ইটস ডিফারেন্ট ফর মি সাম পিপল হ্যাভ ডিফিকাল্ট স্টোরিজ দ্যাট দেভ শেয়ার্ড উইথ মি বাট আমাদের অ্যাজ আইভ সেড আমরা যখন করলাম মেবি আমরা উই ওয়ার লাকি উইথ দ্য টাইমিং মেবি আমাদের স্ট্র্যাটেজি ওয়াজ রাইট উইথ দ্য রাইট পিপল টু ডিল উইথ আওয়ার প্রবলেমস এবং আলহামদুলিল্লাহ সাকসেসফুলি আমরা করতে পেরেছি business depends on the team. Absolutely. And you've had the right team behind you. অ্যাবসোলুটলি সো এখানে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আপনাকে কি পলিসি করলো ইনভাইট করলো কি না আপনাকে কি বেনিফিট দিল এটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিন্তু আপনি বাংলাদেশে গিয়ে বিজনেস করতে পারবেন না আপনি ইউ হ্যাভ টু বি রেডি টু ফেস দ্যাট চ্যালেঞ্জ ইউ হ্যাভ টু গো দে ইয়োর সেলফ যেটা আমরা করেছি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আই ওয়াজ দেয়ার ফর অ্যাবাউট 7 years to establish the business to a level now I can travel frequently I stay here with my family I go to Bangladesh often আমার জন্য it's different and alhamdulillah it worked for me maybe it might not work for other people so You talked about your family going over to Bangladesh with you. I mean, that must have been quite a huge challenge for them. it was to leave England behind. Absolutely. And going into a country maybe not with so much certainties. Uncertainty. And to provide that support to you to ensure that you do become successful in your business. That must have been a huge challenge that your family had taken on board. Huge challenge, sacrifice, but at the same time, I would say I was lucky because my children were very young then. So they started preschooling, and then halfway through the primary schooling, they came back to London. Okay. So, but We need to go on a break, Mr. Ahmed. So if you Sure. could just bear with us, Thank you. dear viewers.
Please don't go anywhere. We're going to go on a short break. We'll be back soon.